সকলকে আবার আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স, এবং আমার সাথে আছেন ক্রিমিনাল লয়ার স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার আমার কলিগ ব্যারিস্টার নিকোলাস হল। হাউ গ্রুমিং হ্যাপেন্স, গ্রুমিংটা কিভাবে হয়? এই যে ফার্স্ট সেগমেন্টে আমি গ্রুমিংটা কি সেটা বলছি, এই সেগমেন্টে আমি বলছি কিভাবে গ্রুমিংটা হয়। গ্রুমিং হ্যাপেন্স বোথ অনলাইন অ্যান্ড ইন পার্সন। যে অনলাইন মিডিয়ার মাধ্যমে, ফেসবুকের মাধ্যমে, বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে গ্রুমিংটা হয়, এবং ইন পার্সন, পার্সন টু পার্সন, ফেস টু ফেস দেখা করেও গ্রুমিংটা হতে পারে। গ্রুমার্স will hide their true intentions and may spend a long time gaining a child's trust. Groomers will hide their true intention. তারা যে সেক্সুয়ালি এক্সপ্লয়েট করার জন্য, অ্যাবিউজ করার জন্য বাচ্চার সাথে যে সম্পর্ক করতেছে, ওইটা তারা ইন্টেনশনটা তারা প্রুফ দেখাবে না, শো করবে না। বাট দে উইল টেক এ লং টাইম, তারা অনেক লম্বা সময় নিবে to establish a relationship with the child, to establish a good connection with the child, এবং বাচ্চার ট্রাস্ট গেইন করার জন্য তারা সময় দিবে। They may also try to gain the trust of the whole family, so they can be alone with the child. Even যখন আপনার ঘরের মধ্যে আসবে, তারা ওই গ্রুমাররা আপনার ফ্যামিলির মা বাপের সাথে, ফ্যামিলির অন্যান্য মেম্বারদের সাথে খুব একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি করার চেষ্টা করবে। তারা তখন তাদের জন্য একটা ফ্রি অ্যাক্সেস থাকে ঘরের মধ্যে, এবং তাদেরকে যেন বাচ্চাদের সাথে একা থাকতে দেওয়া হয়। মনে করেন বাচ্চার মা বাপের সাথে যদি একজনের ভালো ফ্রেন্ডশিপ থাকে এবং গুড রিলেশন থাকে ফ্যামিলি মেম্বারদের সাথে, তখন তাকে আর সাসপেক্ট করার কোনো কারণ থাকে না। তখন তারা বলবে ঠিক আছে, তুমি বাচ্চার সাথে থাকলেও তারা এগুলো বেশি আর বদার করে না, এবং তখন ওই গ্রুমাররা ওই সুযোগ পায় মানে একাকী থাকার জন্য, একাকী বাচ্চার সাথে সময় দেওয়ার জন্য। Groomers do this by pretending to be someone they are not, for example saying they are the same age online. কিভাবে গ্রুমিংটা হয়? তারা অনলাইনে যখন হয়, তারা তখন বাচ্চাকে বলবে যে আমি তোমার সমবয়স্ক, তোমার বয়স 12 বছর, আমার বয়স 12 বছর, একই বয়সের। ওইটা তারা মিথ্যা কথা এগুলা বলবে। অফারিং অ্যাডভাইস অর আন্ডারস্ট্যান্ডিং, তারা অনলাইনের মাধ্যমে তারা বিভিন্ন অ্যাডভাইস করবে বাচ্চাকে, বিভিন্ন বোঝানোর চেষ্টা করবে, বিভিন্ন ইনফরমেশন দিবার চেষ্টা করবে। বাইং গিফটস, বাচ্চার জন্য মানে চিলড্রেনদের জন্য গিফট কিনবে, বিভিন্ন যে সে কি পছন্দ করে ওইগুলা দেখে তার জন্য, তাকে হ্যাপি করার জন্য গিফট কিনবে। গিভিং দ্য চাইল্ড অ্যাটেনশন, তাকে খুব অ্যাটেনশন দিবে, সে যেগুলো বলবে সেগুলো শুনবে, যেটা বলবে সেটা করার চেষ্টা করবে। এগুলো সবগুলো টেকনিক তারা ফলো করে। ইউজিং দেয়ার প্রফেশনাল পজিশন অর রেপুটেশন, অনেক সময় প্রফেশনাল যারা আছে, মনে করেন টিচাররাও কিন্তু এগুলো করতে পারে বাচ্চাদের সাথে। এটা কিন্তু অস্বাভাবিক কোনো কিছু না, যে অনেক সময় প্রফেশনাল মানে যারা আছে, যাদের একটা ট্রাস্ট আছে, মানে আমরা মনে করি তারা এগুলো কিন্তু, তারাও কিন্তু অনেক সময়, অনেক ক্ষেত্রে, সব সময় হবে না, মানে এগুলো কিন্তু যারা প্রফেশনাল মানে আছে তারাও কিন্তু এগুলো অনেক সময় করতে পারে। Taking them on trips, outings or holidays, আপনার বাচ্চাকে নিয়ে যাবে বাইরে বেড়ানোর জন্য, বাচ্চাকে হলিডে করার জন্য নিয়ে যাবে এবং ট্রিপে নিয়ে যাবে। এগুলা অনেক সময় প্রলোভন দেখাবে, অথবা ফ্যামিলি মেম্বারদের সাথে একটা সম্পর্ক সৃষ্টি করে তাদেরকে এই সমস্ত জিনিসগুলো করার চেষ্টা করবে, বাচ্চাকে কনভিন্স করার জন্য। উদ্দেশ্যটা হলো সেক্সুয়ালি অ্যাবিউজ করা এবং সেক্সুয়াল এক্সপ্লয়টেশনের জন্য। আমি যেটা দেখাবো, যেটা নিউজ পেপারের মধ্যে আসছে, এটা আপনার নিউজ পেপারের মধ্যে আসছে সেপ্টেম্বর 11, 2019। সেপ্টেম্বর 11, 2019 এর মধ্যে যেটা আসছে, এটার মধ্যে লেখা আছে গ্রুমিং কেসেস আপ বাই এ থার্ড ইন এ ইয়ার। এটা হয়তো সবাই দেখতে পাচ্ছেন, গ্রুমিং কেসেস আপ by a third in a year.
এটা নিউজ পেপারের মধ্যে আসছে গ্রুমিং এর ব্যাপারে the number of online grooming crimes recorded by police has risen by a third a charity has revealed যে এটা রাইজ করেছে বেশি বাড়ছে আপনার যে এই সমস্ত গ্রুমিং অফেন্স গুলো যে এটা আপনার নিউজ পেপারের মধ্যে আসছে 1/3 আপনার বাড়ছে a total of 4,373 offenses of sexual communication with a child were recorded in the year to April compared to with 3,217 the previous year, the NSPCC said. NSPCC এটা একটা অর্গানাইজেশন তারা বলছে কি এটার রিপোর্টটা আসছে আপনার 11 সেপ্টেম্বর 2019 এটা নিউজ পেপারের মধ্যে পাবলিশ করা হয়েছে তারা বলছে আপ টু এপ্রিল এই বছরের মধ্যে তারা যেটা রেকর্ড করেছে 4,373টা অফেন্স 4,373 অফেন্স সেক্সুয়াল অফেন্সেস গ্রুমিং এর অফেন্সটা হয়েছে কিন্তু ওর আগে যেটা হয়েছিল সেটা হচ্ছে 3,217 আগের বছরে compared with 3,217 the previous year আগের বছরে হয়েছিল 3,217 সুতরাং বাড়ছে বাই a third 1/3 আপনার গ্রুমিং এর অফেন্স গুলো বেড়েছে এই জন্য সিরিয়াস অফেন্স এগুলোর জন্য সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে এবং এই সমস্ত অফেন্সের জন্য যদি চার্জ হয় কনভিক্টেড হয় এবং লাইকলি প্রিজন সেন্টেন্স হতে পারে প্রিজন সেন্টেন্স আপনার অ্যাভয়েড করা নাও যেতে পারে কারণ হলো কি এগুলো এখন সিরিয়াস অফেন্স আই উইল pass to my colleague barrister Nicholas Hall to talk more on আপনার ম্যান্ডেটরি সেন্টেন্সেস ফর ডিফারেন্ট টাইপস অফ অফেন্সেস বিভিন্ন অফেন্সের জন্য বিভিন্ন ধরনের সেন্টেন্স আছে মিনিমাম সেন্টেন্স আছে যেগুলো ম্যান্ডেটরি আমার কলিগ ব্যারিস্টার নিকোলাস হল উইল টক অন দোজ থিংস নাও Thank you again. So before the break I was explaining to you that if you were convicted of a burglary offence and it was your third burglary offence, the judge would have to sentence you to 3 years imprisonment. Now, I mentioned before the break that there's an argument that if it's unjust, that mandatory minimum doesn't apply. Now, we've heard about increased grooming offences. That's definitely true. That offence and other sexual offences are on the rise. But what also is on the rise, which I'm going to talk to you today about, is about the possession of bladed articles and or offensive weapons. Now what I mean by that, or what we understand it really to be, is essentially knife crime. So I mentioned burglary having a mandatory minimum sentence, but so also does a bladed article or having an offensive weapon. And that is quite a recent development. That was introduced by Section 28 of the Criminal Justice and Courts Act 2015. So just to explain a little bit about the law in more detail, if you are convicted of a second offence for possession of a bladed article, i.e. a knife, and if that second conviction is after the 17th of July 2015, the mandatory minimum applies. So that's the law in the statute. And just to explain what that means in more general terms, if you have a previous knife offence and you're found with a knife and convicted of having a knife after July 2015, the judge will have to sentence you to a mandatory minimum. So, before we do that, let's look at the previous offence that you must have pre-2015. That can be possession of an offensive weapon. That can be threatening with an offensive weapon in a public place. That can be possession of an article or a blade, normally a knife,
in a public place or on a school premises, and that conviction, what we call the first strike, can take place in Northern Ireland, England and Wales, and Scotland. So it's called a two-strike knife offence. If you have one strike, i.e. the previous conviction of having a knife, and you get a second one, a second strike, effectively you're out. And that's what the law is trying to tackle. So let's look at it. If you are subject to a second strike and a minimum sentence, well, what does that mean? If you're over 18, that means that the judge must sentence you to 6 months imprisonment. And again, we talked a little bit about it prior to the break, but that really is a very serious offence. It is extremely unlikely that if you're convicted of possessing a knife, that it will not result in a prison sentence. So again, as we discussed prior to the break, it is really important that you find yourself a specialised criminal solicitor who understands the law, who understands how the minimums work, and who can give you the best advice at trial and the best advice at sentence. Because 6 months immediate imprisonment is a serious period of time. So if you're over 18, the mandatory minimum is 6 months. If you're aged 15 to 17 years, the mandatory minimum is 4 months detention and training. Now, we haven't touched on it in too much detail, but if you're under 18, a separate youth just system applies. And what that means is, instead of going to prison with adults, you go to what is called a detention and training centre. It is effectively a youth prison. DTO is what you get, and that's a detention and training order. So just to explain that again, persons aged 16 to 17 will get a minimum of 4 months in a youth prison. Persons aged under 16, there is no mandatory minimum. And that's because of their youth. So if you have a second conviction and you're under 16, there is no mandatory minimum applies. Now, what I would like to highlight is that these are just minimum sentences. So in many circumstances, depending on the case, the judge may say, having read everything about the offence, the mandatory minimum applies, but I'm going to give you more, because from what I read, the offence merits more than the minimum. Now, another thing that's important and that everyone should think about whenever they're involved in the criminal justice process is what's called credit. Now, it's very complicated, but I'll try and break it down. If you plead guilty, you get a reduction in your final sentence. If you are to plead guilty at the very early stage, you will get a third reduction. And if you are to plead guilty on the day of trial, you will get a 10th reduction. Now, the issue with credit, many people think, oh, well, that's forcing me to plead guilty, and I shouldn't have to plead guilty. That's not actually true. If you didn't do the offence, and you've advised your solicitor that I didn't do the offence, depending on the circumstances, you're still entitled to have a trial.
But back to the minimum term, if you plead guilty, you can only get 20% off your minimum term. So you don't get your full credit. Now, I mentioned it before when we were dealing with burglary offences. There are arguments regarding it being unfair to impose the minimum. And I'll just read the test, the legal test regarding that. The judge must impose the minimum sentence unless the court is of the opinion that there are particular circumstances which relate to the offence, previous convictions, or the offender, which would make it unjust in all the circumstances. And just to break that down, looking at the bigger picture, looking at everything about the offender and the offence, is it unjust to impose the minimum, in this case, let's say for an adult, of 6 months? A particular focus will be on the age of the offender as well. Yeah, we get back to that one in the next segment. And I finished on that topic, so now might be a good time to address a different topic in the next segment. Yeah, thank you very much. Darshok, আপনারা শুনছেন ক্রিমিনাল লয়ার স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার নিকোলাস হল আপনার ম্যান্ডেটরি সেন্টেন্স, মিনিমাম সেন্টেন্স বিভিন্ন অফেন্সের জন্য কখন দেওয়া হয় এগুলার অনেকগুলা আপনার রুলস রেগুলেশনসগুলা ব্রিফলি আউটলাইন করার জন্য চেষ্টা করছেন ব্যারিস্টার নিকোলাস হল, ক্রিমিনাল লয়ার স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার। আমরা শর্ট একটা ব্রেকে যাচ্ছি, ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসব। আপনারা সবাই আমাদের সাথেই থাকুন।